Yo, assalamu alaikum. Be kontona menu be jiwe wala sainka. Assalamu alaikum. Sister Jena wal sama. Sister Sari al sama. Brother Surarata, Saju Sanya. Brother we kunjira sama sambudabo. Thank you. Allah barakabake. Be ku danda ne kachala jarek. Wolo mbenga menkalamta wala kita agiam seka. Many along ko UDP women's be tonyin na nationwide tonyin na. Kumol fota je meni along bi mol be wo kumol lal ta kan ka kamala yam se ka kan wallan to ka jalai so another ke concern different because nata ka UDP call for je meni along ko they are comrades in struggle there are people many along ko of course they have undisputable character when it comes to the support of the party so put being a term in being in one umbrella fonse Gambia fana na politiko fana safa hama bila kan nyadire aning mol kamune fana use no puru kaje ko to discredit some credible political leaders one of them womu Ajiam Sekaleti being along ko Ajiam Seka mu solati me along ko abe UDP le kabre UDP lo wato mena akwai tam fana be mal ko ngalonne ko Ajiam Seka surwala mati akwai tam male fana ko na UDP na hierarchy ko ni ajibe ko mol la plasol kadinyo la nyame plasol be nyoka nyame UDP la mu patriot me alon ko ye jakaso soto sio be ko no Gambia katambi patio be la Gambia wo mode account jala no wala akwai tam male fana ko hani wotu mo me alon ko ningi ya jamme support e UDP bulaji ikake moti me alon ko ikadra katambi banko bela bari go masabu modul be UDP kono membe ko Ajiam Seka be nyame surwala mari ay bo UDP kono kana ka parti do fasa ngajela lota UDP ne kabringa be kolare ayora UDP ne kabringa be kolare watu mi alon ko ciol ni la keya e borta Gambia la ye musol bulaje ke dan tan sita Gambia wota am ba Hussein wolbe wolal kono kata fo anala executive wolbe they stood firm in manjaka so the money kono. In fact, they believed in the policies of UDP before than now. Because what and they stood firm against dictatorship. They stood firm to protect the future of me and you. Niaje mbenye fola Ajiam Seka video me alonko iAfrica TV le amude yakuntu. Video me alonko idea mo minki ya Ajiam Fada Baka. But ye diam dantane kuntu je me alonko ilafta ka wole use against him. iAfrica TV now it's akweta mo be malakomonko they are political media now. That Barola media lam Barola second alternative media lam iAfrica TV de ning ali across alkajel nyine asabu na last UDP rally menketa bajon I was so annoyed and I was very very angry kabringa je kela drone use ka UDP la crowd nyin ka samana duma pour ka je ko mongo crowd nyin ki de dale yamana no crowd nyin be ki de dale so they start sabotage ni ali ya kalamta wala ya sabu ali na talo dol jeme alon ko bote tol iAfrica TV fon la live Facebook programme ni nako no kabri ben banjun rally ni ko baka ni be screenshot pro ni yellow fake ibe yol funded from the drones we can also release these things and this is exactly what happened kabri ya je ko ngila na talo me fundendi abote tol fon la media to when people were watching it live ya bike la drone la na talo fake pictures or ka fundendi. That is the only reason me as a Kemela drones for fake not alone in Fontaine. So, but it be left a coming for Jack Wolonyenti. Mediambla na UDP badin olalie. The comrades in the struggle, the supporters of the UDP, aning Bankudin Kendo Bay. Puro na kada bake na political nyaton called bento la patio nyato. Ni bunya bake ni horoma bake. Mbe bunya la nyadi le be horomala. Mba faham la lefana Gambia la politiko bitaka nyadi le sign. Mba wo faham la bakele ninyana alfan nyinki bunyano Ajiam Seka kumo men fokunu amang kuma fuje me yalon ko kuma jawla bawo abediam kam men ye sandoton kollo ayaitan la ko alalla banko dingo fasa ayaitan la ko
adol mu mandin ko let Allah ni sato mu mandin ka sadele andung adol mandin ko al siada bakele ning aliye wusenu fasano ama fa defa ngako ning aliye wusenu fasano ay carte fa yo win abakala aliye ku ken dolati mamira wo mu ku chawti ay men fo wala mu tonya di yalon tonya mu nun kono tiolati ko ni ya saba akademene mbe futala nyatole kumol men yalon ko nyanna ka diam wala le mo man diam wala mbe futala wol mal bar sa inteng be ayyam se kala yene fo kan ay kumo fo nyamen ka kot wala nyamu directly ngam fa fasa na Gambia dingo me yalon ka lota nye kabring wato me yalon ko kelo be kole yare na Ousainou Darboe fasa me yalon ko Gambia kay ko Nelson Mandela na UDP fasa me yalon ko patio me yalon ko ni mo singo kundu UDP dingolong ni mo fa UDP dingolong ye koku ke mola banko ka me yalon ko amuka ke hani animal la UDP dingolong agiyam seka ko nganyine fasa ka fuko atol mum mandin koloti ala la mo fasa o maje kukutati Gambia andu beka wala fo mo bela ka wofo bela ta wala ko munko niaje moye political party yo nyillo abari bota kiang abala party yo mutala ka inaugurate akara kiang ay party yo nyin aya inaugurate je wolo nyinde ko pray kiang be support so because I believe ko atemu wallet ateka believe ko munga atemu wallet niye moje political party nyaton ko mu amari mu base de wonati ayala party yo nyillo alafta kala party yo nyin mutaka inaugurate niaje jamaka muru suwo kono pour kata party yo nyin mutaka kullije e mo kata dula to damante yalon ko e manka woto dimoti ike nyina hame ko e tolmu wolto dimoti andum wollel se mako no pour ila patio nyi ay sambo soto e ka dati yale ye fontim banta ye sambo nyi mensoto ya eni wo sambo e fontim dula dolto kamol mutake encourage small domani pour ye kamana ke fon kanna nyam manke kuja woti agiyam se kay lo mandin ka sate bato aya itandi la ko Ousainou Darboe mo atol dingolet Ousainou Darboe mo atol fongolet ala fasa ay ke mansati ala fasa alla bankudin kendolom ala fasa alota liene kabine wato me yan kabe kolere ba ko eta mo be male e be kamo jalale ibe fania folale ka ko mo nyimbay bari min sontawo imanson solo sandeng almani man ka fro klay ala muto ani Ousainou Darboe la funto kata solo fro nyin ka demand nyim funti fulolo nyim masiba fulolo nyin le Gambia bondi alata kola nyinlel ye Gambia bondi alata kola ye kamo jala wo me kamo jala this is the reality ite kamo jala no wala ite kamo jala no wala Gambia denti je mesa kamo jala wala but saying munen mu kuwoti men yalon ko nyanna ka wala di bonk mbe men fulan na UDP di wala wala nyinti ko kamota ka wala satisfy pour ka fonte banda openly ke la political leader ka mude ka insult wala kala statement woni mude ka wo against that is totally unethical. And then I challenged every supporter of this party, every UDP supporter, my colleagues in the struggle, those posts Ali make about Agiyam Sekala utterance on those words me alonko they are innocent. Among the words of violence, they will learn to tribalism as they related it. Allah betutu, and then we need to be extremely careful henceforth. Nilla political game munginati just to make sure kan UDP nyaton ko ke discredit kamol jutundi la kaje ko ni mol jutundi wala den say mol sinanan ka yebo UDP kan do wandi do man yeta nyi parti dol kam même fon mo abela tagedo nyi wala pour yeta Adama Baroya nimma nyim faham pour be nga nyim faham tol UDP dingol men yalon ko ka fundi nan kan nak kebal mutanke agents on the media dalilo me asabu Africa TV yo fon ko nyim funtende bawo itoli afunde actually amake kudi me yalon ka ronda itoli afunde itol ma funde itol ba post across the social media platforms many yalon ko they are controlled by UDP so we are going to publish those videos but niaje itol funde ya funde ko Agiyam Seka could have said better. Africa TV baro lota jang ako mandin ko laliate fasa bar say mandin ko ya fayle ako fulol ye ko ale muta mune ya sabun mo manke issue te me ya lonko albadia mula wala ya post janni mbenye video ke lantata Africa TV archives le kajibe all those things ye mune post about them kabri Imam Babali lota Imam Babali me ya lonko mulel kasamba sali anyato jamoto almamo
ako baromu fuloleti abe fulol be dan la Gambia yana nan yela baro kan ya fasa because itol fon lel mu baroti baromu fulolti mune asabun alman fundi banta aliye wo muta aliye wo debunk andu manda diam kan Africa TV dan mala. This implies to everybody in the Gambia, me alone Gambia politics. And yesterday you were jumping up and down as if 𝗪𝗪𝗪 has shaken the earth. Ndolfe. Mune asabung alman funding aliye babalila wo video ni me alone kase Gambia blano tribal war immediately. And mune asabung alman funding aliye ko ni challenge. Bari alsita aliye day alman femfo. Because munakera yo babali yo kwenye memfo alia expect le ko wallanto alia imagine ne ko wobe kala UDP le losesti bawo flol be fon jala le pour ye fondina bari ala manki sino mansadi ntol hanin na nyim platform ni membe janten musol men ben kono nanten na flol soto yele nga mandinkol soto ye nga surwal soto ye andu wollel fon be bamban ni katambe ntol men mandinkol way tandi lako babali la statement woni mol yaje la ko monko a manke statement me alon ka jassa pour que la moyala because keba niftata stage doto ika kumola fo kumume alon ka ni wisdom wala nata nin dinol yala mo isela sama soto no akonole bari ye kumo fo me alon ko dinol kala mo ika menji je wala nyinti ko mbe nyo fala nyamen mbe nyo konna nyamen molie alhamdulillah photo na alhamdulillah la photo babali la statement wala nyinti juma atol ko juma le fundita nam. I read so many posts yesterday of people many along they were jumping up and down trying to castigate 𝗪𝗪𝗪𝗘. Barola camp will bali use kang albal fon la political leaders ul mutala kal ben albe doyala. Ndanga expect ko hanni ayata nunko 𝗪𝗪𝗪𝗘 pioneer role for on a political platform. The executive leaders of the United Democratic Party are going to tackle that. They are going to discuss with that. They are going to discuss that together and address that matter. But kuome yalonko amanke nendriti, amanke tribalism, amanke any incitement of violence in our political space. And just because they seems to you people as important. Wolye nyinko nyin debunk alka funti alka la political nyaton kolu. Musome yalonka lota Gambia kabri waro yalonko kab kolearin waro mena alka funti alka woneng wallanto alka wo castigate wallanto alka la kumonyen doyande. I'm disappointed. I'm really disappointed in some of my comrades. Many along fundit aleka 𝗪𝗪𝗪𝗘 muta ka criticize. I'm really disappointed. But ngalon neko unyimanke na jikoti UDP ko la jikoti. And ngalon ko henceforth many be post they are going to remove those posts. Put your post down and let's celebrate this Iron Lady. Henceforth, and I want this to start now. This very minute left I kumas wala. Let us celebrate 𝗪𝗪𝗪𝗘 today than ever before. She's always been a great mother. And when you bama me yalonko amanyosato in our political space, our biological mothers were our first mothers. But komunko alaka kuomenke banko la sambanya anina society la sambanya akamola londige me yalong wolbe palaso dole mala ndote marla damentol ngamba ne wo mambang ningo 𝗪𝗪𝗪𝗘 mumbama ti alora nye damento mumalo nye damento na political ideology na political beliefs na political strength 𝗪𝗪𝗪𝗘 lota wala kaitandi mola ka emphasize, and she's been doing that for 22 good years. So she's been a wonderful mother. She's always preached peace, love. She always a unifier. Amu woda malati ayafungoji down to earth. Despite yaneng yekuo be fama because he comes through muna saba kabula mandikol nokan. Despite all those things, abeloring, she was very firm in what she believed in. Mune ba sabula mbawone na walamba doyala. Alinga na posol jindi, and we celebrate this lady. Let's celebrate this lady. Among kuma for me alonko kujaula. I know I'm on record here today. Anna point momenti na UDP nkolo. Na UDP bare muso ni bare kelo. Alinka na song molu kamute kan saba. Molu ka julo ken numute kan saba. Ikan kurunto. Because it all left a menna, it left aliye la walla. It all left a menna, it be left la aliye la walla. Bari dalilo be bul duma.
ibal pus kan na ya pus yal pus fal fatara dinko daro inal be dun dinko kono nyine muy la intentionoti ilafta fon ngalon ne fon malon sana kanyim fale na watu wat ibe ko be plan na pour ka ajam se ka totinya usenu dabo ka totinya amadou sane wolo ke mesen jamme wolo nyin ke bal fon fe me yalon ko be lori UDP la policy la UDP la agenda and UDP as a party yoda malaje ilota woda mal kunte manim fella ibe bela totinya la killing and this is a plan me yalon ka bitala kan leftale be ngalon mune be funtila nan abete kala to nyati bari lafta men na wolo nyinti ko ngalon nak alfal fe watwo wati ngi fasa ngalon nyin alfal fe watwo wati akola yata lo abediari no ngi fasa. These are our eyes nyini asabu bi ngul mantra jibiri Gambia Bangkoka ni ñu ko dole no kanno adam baro lafta ka patio nyinte wato men ni ayata nun ko ñu la jufole no kanjeno. They don't care about the party. They're not going to care about the future of this party. They're not going to care about their 22 years struggle. But look at what they did. Some of them were in a very high position. They were enjoying in his government. The ambassadors, remember, Mumi Alonkabedokola ambassador office. Your everything has been rest by the government. The government takes charge of your every expenditure. But Kabiria Jeko Nafiga Kurkutana Rek, Ifata Wokodo, Belala, another privilege, so Belale. You will defend what you believed in since the 22 years of the struggle. And they believed in that. Femme move, yo be bula jele kew, because munaketa ye UDP lege, ato nintela future ye wolege, kahiya kusi ajeko UDP is a party of principle, Mea Lonko. They will never entertain any kind of injustice in that country. They defended that at the detriment of their jobs. Vice presidency. Hussein Dabo sacrificed that vice presidency at the detriment of his enjoyment because of Kumune Asabu, I will beke a UDP, I atolje, I entolje. Na ikoma jibe akamunelje, akadinulje meni alonko. I wuta no kane fosa ikamul fara. I didn't the many alonko, they have hope. I didn't the many alonko, they need help. I didn't the many alonko, they need a brighter future. I am a vice presidency in blah. Because ya baile na sontano ni ajen ya bula na sontano temenu asonda adamomano temenu he will never lose that position. But a vice presidency in bula, he will go and then bring those children Kesamba into that place of destination, Kesamba into that promised land where Gambia will be Gambia, the promised land where life will not be our daily activities or routine, the Gambia where we will have hope. This is the belief of these elders. Agiam Seka happens to be one of them. For 22 years, she's been so strong that she's never been shaken. Nka funti being konka wala castigate. Alialo ne Agiam Seka lota political rally jelota I mean address. Alialo ne Agiam Seka lota national level political rally jelota I address kedamento. Jumale nana any slide kuma moede me aloke ba usela to debunk her or to assassinate her character. Anana mamo jot nyim kumo nyim man furananteng nyim kulet me alon kaka fo Gambia dula belato anana tamu lebe mo castigate la alla UDP dingo memo alla UDP bama memo alla UDP alpha memo nyine ya sabon iba nenna iba kumolu folama iba doyala ntol UDP nkol fana mol ben kono men yalon ko lafta kabula wol fe nka wol tofo alinka na song jela yenta yem bulanim fon la alpha la ibina muneke la sama be fundula bandala ko lo danda wala e jele kam fa be ñun la yalo ne ñulbe nationwide tolla barona la molo alka jel sate o dolbe ge mo kemelul la katare bala mo kemenen talul tundo be e kaje mo kemenen talul ni ku ya ning disappointment o be ñun la ñine ya sabu ñulbe ko be la traika alinka nam bule fe na alfa sotol men ya lonko hani bibi la lolo yewol ning alfa dol be barola ñi molu kono yefu lol la wallahi jinado mote compare no oje wol dol men ko diamu ka wusen dabu castigate oje man ke bati me yalon ko mosalano wala ko tege balu kono fulakira andu ngo fo dalit dantana kam oje do ko ke jawrala masakunda kono aya beke sunya roti ya bay wotole ye kol kala gele amman sunya roblano hansay anata adam baro la masakunda kono
ay suñaro ke je ya bay nin ayata nun ko alfayala hormo beje Gambia alfayala kuliyanyi amantinya oje bala oje mangena kala moti me alon ka be sona nganya da fonje ali mira mbading ali nga mira nyemu kulet me alon ka lontale amanke kullo kuti alontale ban kanyina le tumando nkanyina le ni wol mol men yalon ko la balu ngalon sunya rolla idole la balu be ka sunya rolla politiko kono ke balu wala sunya ro wol set yamuno moye me yalon ko abe fokangala me yalon ko maybe atamam video fon jibe fan wala nda amam video be jibe nyindula danta me yalon ko ye wala kunti ye wala keje rek awda mala jibe akumandi duma ay tandala ko alin kana nyinke agiyam seka ma nyimfo agiyam seka nyinefo ha lafta ka nyine fo alibetro ya moy ay sene a set UDP dingo be ko agiyam seka man fengo fenfo wala nda amam video be aman kuwo kuke me yalon ko ku jawlon amon kuke me yalon ko ku jawlon ay même fo wolo nyenti ko mandinga sata woto be medina wolto akoy ko Hussein Dabo mu mandinga dimolati ala fasa baba li afu jande man fenfo baba li afu jande man fenfo ako adambaro mu flodi abe flol kuma lana puri ya fasa ako pour mama kande ning adambaro fo la nyokan mo man fenfo je adambaro fo loto jande ay tribal list kuma jellel fo jam adambaro advisor men fo be adambaro nokan presidential advisors wol kalo ikafoko mandin ko da malaka bani doke sado kon fo dem bo bay fos mo fujan almo kalamta dem bo bay fos mo fujan ko nen riwon nen dika ke social media mandin ko da malaka say mbato nyinin kala aninta fon social media jumale ba floko mandin ko da kan nen doke social media mune hasabu wodol fota ali yalo ne mune hasabu wol fota kadu yaje ko niko ko Hussein Dabo rek ke ka mune fo Hussein Dabo mandin koti Hussein ma fo ke mandin koti ala le Hussein ke mandin koti and I wo for interview jamal let ko ate he is very proud to be a mandinka ani ke fatla hani last interview afujela he is a very proud mandinka ama fo kat ala le akati and that is a blessing ala ke fo fente you need to be proud of that. You cannot be a mandinka by accident. So niaje nyinkoli e kanyuni be fo kew pour que la UDP alfalu kamol jutundi wallal ka je ko wallal mu fitnan tungoti ka je ko wallal mu alfaji men mangi alfa buñaarundi muno mumi yal hon ka lota to nya kam fo ya buti ala wol mokemo kono mo tan saboni lulo be fata nyina kono pour que batara ya nyin ka kele mo tan sabani lulo be fata wala kono moselo ya fo wole ko mangi alfa kendoti moselo ya fo ko wol mangi alfa kendoti ba. So lefta alien yina kalam dan tol UDP ko men yalon ko bafunti kan dan teng nkambula mol fe men ko agiyam seka men fo man yana kafo bawo agiyam seka men fo aye dawne akuwoni aye daw baake aye dawne baake bawo Gambia sa mol ye jele Hussein Dabo be kato sur la nyindulal bela to kew andi man kuma moy follow because nin campaign yo sita this is going to be the language that we're going to be moving with. I don't know the executives, but the foot soldiers, we're going to be moving with such words. And these are not words made along, they are tribalistic. You man get tribalism word. So kumonyi ne de wala sa wi fundite social media dundi albulo kono balfana drag la alkabule no kan alingam far UDP di wol manke mot me alon ko ge sabale ken yeta nyola ni ko ko agiyam se kay ngine fo ay ko mom fo tribalism lo afoy ko alhamdulillah tonya ni ba fo kan mo be ta content ni la ko la mo possible bari alinka na song nka fumbe mo be satisfy la hadama dingo imko mo be satisfy no sago fon politiko kono na politiko be nyame Gambia fon sa faham nimma faham ibe tollel tala yen tollel use ni ibe mengino la ni ya soto ibe mulla to kilun lel kanan kal fadi ngine ke waju wara la ya use
ya jamla tamu ya bawa juara use pour ay wusen dabo neng ay kumo be fa wusen dabo ma kabiri pareta ya la balwo tinya ya buti aflama fansoto na be sasarin alama ala adema kenyinke mo jaman lele Gambia ablay seni mi alon ka be banjun ay epia sinkonye ay video funtendi ako mandin ko men yalon ko ibama wol ke wulu jonkon lella ni ba mol tingol yema ke ka yo ke lande sareto wala kan ako mandin ko be mu kafirolti hanni fade bitala jahannama le la seni wala fo jumala ya moy kala sen no ko nyi mu da kawodi bank ni nga mankatul mandin ka dinda malti jumala ya moy atol ad jumala ya moy la seni kabra wo ko mo nyim fo ay wo ko mo nyim fo ko mo mi yan ka be kitel ko no sainte atol jumala ya moy atol kono men ya lon ko alkanyen men beje wuri kan nanten men ya condemn jumala ya moy atol kono me wo condemn ya jamme ya for 2016 atol kin wala muta aliya wo condemn na fula badi mul be wo condemn par sain kula be kere wala nyinte barola campo wal hanni ya alfa la mute ke bute as long as wo alfa la mu UDP ko lati ite wo ko nyin condemn la anu nyine be kere nyine asabu la sen ye nyifu watu men ke ma condemn and they will never condemn it alkejel ni be la tribal fungola politics la ika kumu be foje ika be la foje kew alkajele ka condemn ita condemn la alinkana song yentoli use kana alfal murakenen mbe UDP dum be sas la nyina kabo nyim video mbakun la wato menna mbe UDP dum be sas la nyina agiyam seka al agiyam sekata alia change to your profile picture for 1 week. Let's celebrate her and let the celebration started. Among kuma for me alonko is out of words. Among kuma for me alonko is an immoral words. Alingamuta nga celebrate. She's our mother. She's a strong mother. Me alonko aluta tonyale kang abe tonyale kang ayaitan na kabe fala tonyale kang ni alasonda. I made and the walla nyinti ko usenu mu alla mandinka dengolati usenu mu alla banku din kendolati me alonka lotal yen kabringa bakole are wato menna faya je ko masakunda falent say bajam fakan ala fasa ala kamo janga yande agiyam sika nyilla malaf ngamira ay kumu men fuje itol membe kete la problème do wala ay mandinka to yañi men fuje ay mandinka to ñi men fuje wada malam problème woti ko da malam problème woti barolo ta jana akamu sara ko lewolti ay sara ko lol ko mandi state aso ko nani embitum soto ata ay so million fulala alman fem fo they are very fine by that president kamu sara ko lewolti alman fem fo president fundita nan ako atem man ninka dingolati alman fem fo president fundita nan ako atem fula dingolati alman fem fo mol fundita nan ye mandinkol bane ye mandinkol fane ko mandinkol bebi dala jahannama kew alman fem fo alman fem fo ye mol fundita nan iko nendo membe ka ke Gambia abe mandinkol damala kake alman fem fo 3 years jotna la ñim protest 3 years jotna ila ñim protest ni meta nanteng this peaceful fonko nanteng march police be banindo dam do feka ñun bumbero la banindo ben ka muri kan nan iko banindo ka fo manni ka kan wala mandinkol damala fu ñu yamre tol tam Gambia ti albe man fem foje tribalism words any word that has to do with tribalism almuka fem foje bari ñing ajiyam se kay ñim fu nanten ku me yalon ko tonya kese lomu aman nendri foje amon ko mo foje me yalon ko it can be termed as an incitement of violence almon ko mo foje alman fen so rabi mun fula fu alko abe kelole wulindi kan wallanto abe tribalism le wulindi kan Gambia banko kan adol man haji soro bari mbe UDP dingol daral menna wolo ñenti ko alinga kata bake ikakali use no pour nga fon la alfal mu dakene alinga kata bake nga lowo kan na principle soto let's have our principles. Ning alfalo, we have to defend them at all cost. Ni ma ke ku kentang alon, I have this 100% trust in the executives. That's ning mumu ya lonko, you uttered some words. Me alonka manke words me alonko ke basa fo.
Ibe kuma la executive level, and they will go and discuss that. They will address that as soon as they can. But agiam seka memfo woman ke watch me along ko mosafo ko padam fansolong nendrolamu walanto fenna ning ayata nun konte bilem ning ayata nun ko janninga ka nyinku mofo nga bunya mensota nin tanselomu bi bunya nga mensota tatal fo kemening atata kemening adol ya meranu ni agiam seka wobe fitinole bulinde kan wose wo kuma sifa fo atafon musurwati ba aliyamira atafon musurwati so kuma sifa fo kan to wando ko do be je fonse fo ni kala do mandintro mumi yalan kala balwo beke sayin abe sanjita woro la nim fen wala to sanjita woro nim fen umusurwati wasa fo la siyo doya bang wasa fo la siyo doya bang wasa fo la siyo doya no nyadi an ngam fo ni ka jela asa fo la siyo doya no nyadi. So let us celebrate Agiam Seka. Na screen I have shared this picture on my Facebook timeline. Let's celebrate Agiam Seka. Let's celebrate her. Nya celebrate nyama nyame yalonko ila kamfa be wula kukele. Ngai tandila ko nyin alfa lentol dunta bale kono wo dunta bolong la kono wo mbedunde no kanne dunta fongo fendo mbedunde no kanne nyi fasa. On the part of the truth, we will support these people and we will stand by them at all cost. Lafta ka nyine fo pour UDP di mo beya kalamta al beya long membe kere Gambia la politiko be nyameng pour alia faham Gambia la politiko bi ta kan nyameng mo beya understand wo nyama nkana so mo kan use nkana alfal neng wala nkana na alfal castigate ndol UDP nyini be ko be tinya kan e be ko be katakan pour ka je ko na alfal ke da mal ko takindi ngala janin 2021 be sila bawo 2021 man jamfa itol fele banku be ta modati tundo dol be je mo kemenani tundo dol be je mo keme saba ning tundo men siada mo katambi mo bi fulala men katare no kan nanje masamume anala sojaro nala civil servant sol be ni civil servant sol bondige men mu mansalti nantang ni sojaro ni police ni amiolo ni wol bondige amu katambi mo keme lulla men be kabula mansano kan tundo dolto ning kamfa anin ni ku yani ni frustration o ni ya sabun ibe ko be la katakan pour kan na alfa dam mal dundi nyola kan tolfon muta kayin kan tolfon lu jutundi na alfa pour ngana ko tolkan Ali Bamfar, mo kana fall into their trap. Sain ilafra kali use kotake, kakafol lo alto yalla, wakafol nyibina labana, adambaro le bulokano, adambaro nyinka fol bina labana, wale bulokano, puruka kuke me alonko, ning afundita wato mena ako, ndamato lelti, ayini kodi basika ayadiala, Allah kafol ye bulano kanna. Yengine ke jang sarakulo lakafo, afele sain adama sarakulo tei ayke flati. Sarakule dol bate kang dol kam fate ko retardra kang ay sarakulo tinya akamu sarakulo ay flol fana dundi nyola saying flol la kafo ay flay ay dundi nyola flol keta fulati dol kam fata ali yakalam tale dol tata stera so ko tata adambaro le mit flol to yala president même fon mu flol la president di anin kafo do fundita na bande press conference ke ko itol makalam te data je bi data je sama muso fundita ko adambaro ka bren anasita même fay wolo nyindi ko nyi sidol ko man la finan lafta ka to le si ali makoy ali kafuma Aliol bemo janne, aliol bemo le kew. Ibebe media tole, everything is clear. Di ibenyi beke kane sign ko munekera, iko ebatu ngamandin call use fana, nga wol fana dundi nyola, nga kafolo wol fana toyala, ninga kafolo wol fana toyala, nga kafo nene fonga kafota nga sika nga di adama bulokono. Ay kodi badi la mandin call te fulati sign, dole keteng. Sign ibenyi plan wala keka. Nga kalam ta ko sign teng, ila hypocrite dol beje. Modol be kono nyinka fo nyinko no meni alonko imeto fundinde kaydo bale kaydo mo fundinde banda bari be Gambia la sainteng ali akalam tale mel tata protest la Angleterre la high commissioner to amammi ikaw mol men beto fo je be Gambia la sainteng ila political party barola party o kana wole inaugurate Gambia kana wole launch officially in the Gambia nyim mol nganyul men be fonande be alon Angleterre la high commissioner itiri ko be Gambia la ibe tata wole ko programme nyinala ibe duma je ebe dia mu kam molye ka je ko e kanyin mandi ka kafkuro nyi men fale nanteng pour ka je ko e bo sulo nyi sinna nyaadi de ko ka sulo nyi lo ka je ko adam baro e na control o ka fo nyi fanana nyi lel bekering manta jam fa bala woto nyi ko woni nimbo diambula mbita nfon la Facebook timeline because this is a personal issue that
I think this is what is happening. Everything, this is what is happening. I'm not going to use this platform for that. Medan for Facebook timeline or discuss. But conclude again. I want to urge every UDP supporter, the comrades in the struggle, the fans, alinga kata, nkana song, honey, even an inch. Ngana alfal muda nga jalai. Aling kana song yang use no ngana alfal muda jalai. Aling bang wala far nkakal song wala hani sinyakle. Ibe kuo kuto wala nyite kalte. Kadam madundi nyola. Baro youth movement form tanya dile. The same to now. Menu ya law. Menu ya dati. Woli nyingani ya kende kendol so do pruka UDP sebentu yandi. Bari molu nate kono menu ya lonko wolbe dumalale. Inata yenyi ndol muta ye bondi foi ka fota ya di barola. Ali akalam tale baro fundita ako mo te patio ako mota ka folola toyala. Moma kalam tandala mota kalam tandala. Ye munake ye batu fo usien dabu fundita atamata. Ye fon samba usien ya bawo ya lonka tege e ko tata usien ale matraje. Itara adam baroya ya fole ye kuol jakaso nyokono nyin kafu do nyim fanam bina logoto e be the same strategy lel use kan ngalong meñi disclaimer kala jang mo kende jama bale be nyin kafu kudo nyim me alon ke ba lokoro mo kende balel bege atol men yalon ka ale press release o nyinge ale tol jeje le tol men yalon ko mo kende balel tol bege andu walu ngani lonne ngani lom ko bake wol dol nanata sonna yewol sambano andu ni wol ya sute wato wat la ko kule ba ko me yalan ko kuja wolam wallahi wol dolbe ye bebe mudla nan back to their senses, because those are people men yalan ko ila sense of reasoning is intact, ila integrity, they don't joke with it. Wol be mudla nan bari membe kala modoli ban ko ne bawul sotolale bawul sambalale be borka nyi jonto la wala sabu nyinka fukuro nyi me yalan ko balo ko, it's not going to be in my name. I know I don't have right. But certainly it's not going to be in my name. It's not going to be in my name. Ning ayata nunko, this integration in Manding culture is not going to be in my name. And I will be proud in next 15, 20 years, or let's say 60 years, to raise my hand up and say to my kids and my children that this integration of Mandinka culture in the Gambia was never part of my habit. I stood against it from day one to now. I will be very proud to say this. So, but in a UDP ko lumbe mong falali fana wolo nyindi alinga kada bake ikana dundinyola na alfalu nye support bake andunga mobe tax sign thing ala la profile pijola ala beke agiyam sekati. Let's celebrate this woman. Let's celebrate this lady. Let's celebrate her. Me alonka abe santoto b abe santoto abe talagi follow kunjelo abe munela je kando bige kankango bige fongo baby je abe borin na bitala at her age. Abe borinka UDP toyala atola future ntela future, the future of our children abe borika wala kuwala mo kana songa wumuta nga neng wala nga doya alinga funting b. Let's celebrate Agiyam Seka. Let's support her. Let's show her more love than ever before, and let's be ready to defend any of them. This is not only limited to her. Let's defend them at all cost. Mbe kumonyi danna janneto ngalo wularo sana wol binale, and they will discuss this issue. A lot of people are going to join us to discuss this issue. Mokana song yemol use. Let them not manipulate your mind. Never listen to their sweet words. Nibe kuoto jamfa ani kuria niba kang. They say all kind of sweet words. Don't listen to their words. Look at where they are going to. Niela judgment, okay. Look at where they are heading to. Nialonko where they are heading to. Inanatete mari nimisandila. Kanila muila kumula. Nila muila kumula. They will deceive you. They will deceive you because prophets they speak like prophets. Everything is sweet, easy going. But don't listen to those words. So ala baraka bake, mbe al kondon na bake, mbe al jaila bake, video nyum fanale nga share. But my final word is alinga kata mo be kew na Facebook profile pictures nga change to Agiyam Seka, and let's be ready to defend her. Niye momo je UDP dingolamu abe Agiyam Seka be kuma fo kamé alonko amanyan nakafo akumandi duma wala yisende fon bondi no kumpalo place. I will do it as a personal responsibility pour kaje komunga reach out to them kaje komunga be afenka. So ala baraka bake, thank you so much. Alama sudo diala wallanto triblo diala min be damanto ma fon la. Thank you.